Seorang selebriti yang sudah tua dan putus asa mengambil serum pasar gelap yang misterius yang memungkinkannya untuk menghidupkan kembali masa kejayaannya. Namun, saat sifat egois dan keserakahan mengganggu keseimbangan yang sempurna, wanita itu menderita akibat mengerikan dari keputusannya yang terburu-buru. Di Hollywood Walk of Fame, para pekerja memasang bintang Elizabeth Sparkley, merayakan kesuksesannya di industri. Selama bertahun-tahun, monumen itu mengembangkan retakan seiring cuaca yang berubah-ubah dan ribuan orang yang melintasinya setiap hari. Di masa kini, Elizabeth sedang merekam episode terbaru. Setelah syuting acara aerobik paginya, A Sparkle Your Life, sang selebriti yang kelelahan berjalan menyusuri koridor panjang di mana beberapa karyawan mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-50. Karena toilet wanita sedang rusak, dia memutuskan untuk menggunakan toilet pria. Produser acara, Harvey, menggunakan urinal sambil berbicara dengan seseorang di telepon. Elizabeth mendengar pria itu dengan acuh tak acuh menyatakan bahwa mereka perlu menggantinya dengan seseorang yang lebih cantik dan lebih muda secepatnya. Beberapa detik setelah Harvey pergi, wanita yang hancur itu keluar dari bilik dan mencoba mencerna apa yang baru saja dia dengar. Kemudian, produser mengundang Elizabeth makan siang untuk menyampaikan kabar buruk. Dia menjelaskan bahwa penonton selalu menginginkan sesuatu yang baru, secara halus menyiratkan bahwa dia sudah terlalu tua untuk terus jadi pembawa acara. Untuk mempersingkat percakapan yang canggung, pria itu meninggalkan meja untuk berbicara dengan teman, dan wanita yang terkejut itu hanya menatap lalat yang terjebak dalam minumannya. Sore itu, Elizabeth mengemudikan mobil di sepanjang jalan raya dan sesaat teralihkan perhatiannya. Tiba-tiba, sebuah kendaraan lain menabrak mobilnya di persimpangan, mengakibatkan kecelakaan besar. Di rumah sakit, dokter memberitahu wanita itu bahwa dia beruntung tidak mengalami cedera. Namun, ketika dokter mengucapkan selamat ulang tahun setelah melihat catatannya, sang selebriti mulai menangis. Beberapa detik kemudian, dokter menerima pesan mendesak di pagarnya dan meninggalkan ruang pemeriksaan. Sementara Elizabeth bergerak untuk mengambil pakaiannya agar bisa berganti dari gaun rumah sakitnya. Perawat pria menghentikannya dan bilang dia perlu melakukan pemeriksaan terakhir. Lalu, pria itu mencubit kulit di punggungnya, menggerakkan jarinya sepanjang tulang punggungnya, dan bilang dia akan jadi kandidat yang baik, bikin wanita itu bingung. Sebelum pergi, perawat itu menyerahkan mantel kuning si selebriti dan dia melihat tanda lahir mencolok di pergelangan tangannya. Di luar rumah sakit, Elizabeth mengecek saku-sakunya dan menemukan flash drive bertuliskan, "Jede Substance", bersama catatan dari perawat yang menyatakan bahwa itu mengubah hidupnya. Tiba-tiba, Fred yang antusias mendekat, wanita itu mengingatkan dia bahwa mereka SMA bareng. Dia berharap bisa ngopi bareng suatu waktu, jadi dia nulis nomor teleponnya di selembar kertas dan memberikannya ke selebriti itu. Di apartemennya, Elizabeth yang penasaran memasukkan flash drive ke TV-nya dan video otomatis diputar. Suara di video itu nanya apakah dia pernah bermimpi jadi versi dirinya yang lebih baik. Lanjutannya, satu suntikan dari zat itu akan membuka DNA-nya dan memulai pembagian sel baru, menciptakan versi lain dari dirinya. Video itu menjelaskan bahwa dia adalah Matrix. Video itu menekankan bahwa kedua versi harus menghormati keseimbangan 7 hari masing-masing dan bahwa dia harus selalu ingat bahwa mereka adalah satu dan sama. Setelah video selesai, Elizabeth membuang flash drive ke tempat sampah. Malam itu, dia menghabiskan waktu sendiri minum di bar dan menyadari bahwa pria seumurannya tidak lagi menganggapnya menarik. Kembali ke apartemennya, wanita itu muntah di toilet sambil menatap wajahnya yang penuh air mata di cermin. Beberapa saat kemudian, dia mengambil bola salju dan dengan marah melemparnya ke potret besar dirinya sendiri, menutupinya dengan glitter. Lalu, dia mengambil flash drive dari tempat sampah dan menelepon nomor yang ada. Selama panggilan, wanita itu bilang dia mau pesan, dan suara di telepon cuma kasih alamat. Keesokan harinya, selebriti yang mabuk itu membaca koran dan melihat ada audisi yang mencari wanita muda dan energik yang ingin jadi Elizabeth Sparkley berikutnya. Saat memeriksa suratnya, dia melihat sebuah paket misterius dengan kartu kunci bertuliskan, V503, di dalamnya. Tak lama, wanita itu menuju alamat tersebut dan menggunakan kartu itu untuk membuka pintu rolling. Di ujung lorong, sang selebriti masuk ke sebuah ruangan putih dan dia mengambil kotak itu dari loker yang sudah ditentukan. Di apartemen, Elizabeth membuka paket tersebut dan menemukan sebuah tas bertuliskan, J-Activator, dengan peringatan ketat yang menyatakan bahwa itu adalah serum sekali pakai dan harus dibuang segera.